பீதங்களாயினவெல்லாம் இறங்க விடுத்து என்னுள்ளே பீதகவாடை பிரானார் பிரம குருவாகி வந்து போதில் கமலவன் நெஞ்சம் புகுந்தும் என் சென்னித் திடரில் பாத விலச்சினை வைத்தார் பண்டென்று பட்டினம் காப்பே. Lord Vishnu, who came to me as the Supreme Guru, has rid me of my negativity and replaced it with all positive aspects of life. Now my mind is very clear, and hence I am protected. This is the literal meaning of this poem. What are the negatives of modern day living? First of all, nowhere is our education system holistic. Nowhere does it teach the awareness of the subtle connectivity of life. Urban living has severed this connectivity and separated humanity into tiny islands. Nobody feels related to their fellow human beings, or to the tree in the garden, or the horde of living beings that surrounds him. Most children may not even know that chicken was a bird before it became food. Still, strangely, many of them have birds as pets. Dogs are pets in many societies, but an edible item in Vietnam, Korea, China. Our perspective of life has drastically changed over the years that we do not see any connections. Charles Darwin discovered this connectivity on a global scale and said all organisms are related and have evolved from one another. But he was ridiculed and brought before court. The famous ape trial in the US was the result. Many schools in the States still counter teaching of evolution. Instead, they prefer to teach an egocentric creativism. Evolution emphasizes on connectivity and interdependencies. Ecologists talk about keystone species on which a whole lot of other organisms depend, and that wiping out that one species will lead to the extermination of several other species. Life supports itself through this kind of intricate network of dependencies. It is a stack of cards resting on fragile links. Life is fragile. To understand this, we need sensitivity. Early Tamil life in megalithic period understood this connectivity and hence was sensitive to natural changes. Tamil grammar, which revolves around Thinai concept, describes the 4 ecotypes to begin with. The Mullai of the forest ecosystem, the Kurunji of the mountains, Marudam of plains, and Neidal, the coastal ecosystem. They did notice that due to monsoon failure and other natural causes, the first 2 ecosystems create another ecosystem, the Palai or desert. Massive agriculture and cash crop cultivation have led humans to create deserts. Deforestation is a major cause of concern in modern times. Huge lakes or seas disappear when rivers dry out. Monsoon fails due to climate change. Volatile organic chemicals, in short called VOCs, change the direction of monsoon. This is disastrous for countries like India, which depend on agriculture to feed its millions. Hunger is an artificial construct which can be removed if we understand the interdependency of life. Our distribution system, our geography with borders, restricts a free movement of goods. Gandhi's famous quote said, "There is enough on this planet for everyone's need, but not for everyone's greed." Man is greedy. He has created borders. He wants to consume everything himself. He is not willing to even think of his future generations. Else, why should a schoolgirl like Greta Thunberg protest on the street? The Nexus approach to the sustainable management of water, soil, and waste integrates environmental management and governance across sectors and scale. This approach is based on the understanding that environmental resources are inextricably intertwined. Considering their mutual dependencies in environmental management,
may therefore increase overall resource efficiency and ensure equitable benefit sharing. Reducing the use of resources, recycling of resources, and reuse of resources is at the core of the nexus approach. Taking a nexus approach for environmental resources may help to decrease environmental risks and ecological scarcities under conditions of global change, as well as ensure economic development. So, this poem talks about sensitivity. It talks clearly about the appalling mistakes we make by the phrase edangal. It is important for modern man to understand the nexus approach to sustainable living and act accordingly. ஏதங்களாயினவெல்லாம் இறங்க விடுத்து என்னுள்ளே பீதகவாடை பிரானார் பிரமகுருவாகி வந்து போதில் கமலவன் நெஞ்சம் புகுந்தும் என் சென்னித் திடரில் பாத விலச்சினை வைத்தார் பண்டன்று பட்டினம் காப்பே. மனிதன் பிறக்கும் பொழுது இவ்வுலகைப் பற்றிய அனைத்து புரிதலோடும் பிறப்பதில்லை. பிறந்த பின் வாழ்வு அவனுக்கு போதிக்கிறது. முன்னோர் தாம் பெற்ற அறிவை நூல்களில் யாத்து தருகின்றனர். தானும் தன் சுய அறிவால் இதை விரித்து செய்து கொள்கின்றான். தவறுகளின் மூலமாகவே கற்றல் நடக்கிறது. எனவே தவறுகள் களையப்பட வேண்டும். இப்பாடலில் அதைத்தான் வலியுறுத்துகிறார் பெரியாழ்வார். என் குற்றங்கள் அனைத்தும் ஒன்றுவிடாமல் இறக்கி அகற்றிவிட்டு என் சென்னியில் கமலம் போன்ற தன் திருப்பாதத்தை பீதக ஆடை பிரானான கண்ணன் பரமகுருவாக வந்து பதித்து என்னை ஆட்கொண்டான். எனவே நான் குற்றமற்றவன், பண்டன்று புதிதாய் பிறந்தோன், அதுவே என் காப்பு. இங்கு குற்றங்கள் என்பதற்கு சமய நோக்கில் வைணவமும் சைவமும் பல சொல்கின்றன. ஆனால் அது ஒரு புறம் இருக்க, சமகால குற்றங்கள் என்ன என்று ஒரு பட்டியலிடுவோமா? இயற்கையை அனுசரித்து விவசாயம் செய்ய வேண்டும். உலகை பூச்சிக்கொல்லிகள் கொண்டு நிரப்பக்கூடாது. உலகு மாசுபடுவதை தடுக்க வேண்டும். நிறைய நடக்க வேண்டும். நடக்க பிறந்தவன் மனிதன். ஆனால் ஈருள்ளிகள் கொண்டு நடப்பதை மறந்துவிட்டான் மனிதன். இதனால் கார்கள், மோட்டார் பைக் விடும் புகை இந்தியாவிற்கு வருகின்ற பருவக்காற்றை முற்று முழுவதுமாக திசை திருப்பி விட்டதாக அறிவியல் சொல்கின்றது. மனிதனின் சாவிற்கு இதய கோளாறு முதல் காரணி என இரண்டாவது காரணியாக காற்றின் நச்சு என்பதை புரிந்து கொண்டு நடக்க வேண்டும். நமது ஒவ்வொரு செய்கையும் உலகின் போக்கை, திசையை, வாழ்வை மாற்றும் வல்லமை கொண்டவை என்பதை அறிந்து பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டும். நுகர்ச்சி மிகு நம் வாழ்வு வேண்டாத குப்பையை உருவாக்குகிறது. அக்குப்பைகள் நம் பிரச்சனை மட்டுமன்று, ஆயின் உலகில் வாழும் பல உயிர்கள் அதனால் பாதிப்படைகின்றன என உணர்ந்து நம் தேவைகளை குறைத்து நிறைவான வாழ்வை வாழ வேண்டும். எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும். இங்கு இல்லாமல் இல்லாத நிலை வேண்டும். இயற்கை அன்னை தந்ததெல்லாம் எல்லோருக்கும் சொந்தமடா, உனது எனது என்பதெல்லாம் இடையில் வந்த பந்தமடா என உணர்தல் வேண்டும். உலக இயக்கம் ஒன்றையொன்று வெகுவாக சார்ந்து இயங்குகிறது. அதன் போக்கறிந்து பாதிப்பில்லாத வாழ்வை நாம் வாழ வேண்டும். சென்ற பாடலில் பங்கப்படா வண்ணம் செய்தான் என்கிறார் ஆழ்வார். நம் உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகவில்லை எனில் பங்கப்பட்டு சின்ன பின்னமாகிவிடுவோம் என்பதை ஒரு சின்ன வைரஸ் காட்டி நிற்கிறது. எனவே உலகறிந்து உயர்வுடன் வாழ்வோம்.